fact, nke na-abịakwa for testimony because when no faith na Chineke nọ na Zion. Zion, ọ na-arụ ọrụ afam bụ Igwe Kingdom. I'm from Ebonyi State. Abịa m ịkọpụta ọrụ ọma Chineke rụ na isi m and my business. Last year March, ka m kpọta my sister with onye chebia mụ afịa n'aka m. So, Roda March, bịa nwee very big heavy problem in my business. Gaa n'iru adịlọ mma, gaa n'azụ adịlọ mma, nọ na-ejigharị ụgwọ aghara everywhere, nwoke nwaanyị. Ma ebe m bikwuzi sef ndị ejikwa ụgwọ. Na mụ amalife mmemme, ndị nji ụgwọ na-achụgharị m n'ime line, more police everywhere, more task force everywhere. Mpụta line like this, na-ezogharị maka ndị nji ụgwọ. So, if I naga, one of my friend, we memo invite na Zion, sim nambia Zion nambia. Nsi anamu ablo monye church na the pastor irigo mu many things. So you have na wasalo church abloze makame again. Nsi okay we sha na mma abia. Immediately route na gate. Mbata ni me Zion grand na alike kwa mi fe na eme o. Na ezoku kan na azoku na this place. Obi adi na ọkọ nwere ihe dịka 40 feet si m n'ime arụ wee pụọ nwere onwe m ọ dị m na-asị n'onwe ife si m n'arụ wee pụọ o ruo on December because anọ m close to 5 months apụtala m ahịa na line based on ndị nji ụgwọ o ruo on December atrafigo m ego ejabụ dị ka nje mee ife ibe m na-eme kama ka m nwere onwe m sacrifice to our family apakichago m Nano voice daddy, Kingdom, where are you going? Kingdom, where are you going? Say daddy, actually with a client. Or some client want to not you wanted the client and be an Zion grand then with the client. And say oh na so bad draw. We return a Celeste Press. I change go to move myself, and can't go there but na gonna time adolo. Never to come daddy be on a motor again. Now some the one Azam, the one Azam, the one Azam. It's okay. On 1st of December, Adam Nazan grand no leba ne for restoration ka Chineke mele mebe nyele maka oworuo on March this year mgbe achọrọ ime election na kpesi ekpere si Chineke na mmemme na apụta line na ọbụlụ maka line na nwa Zion na abụla n'oriri isi nwa Zion na atọ ya na mba n'ife anaghị eme nwa Zion. So on 5 of this month ka m bịalụ program ebe a. So we will put the engine aka 40,000 naira. We will put 1,000 naira. Then my prayer point today be about 39,000 naira fall off. But that didn't happen. So what will the remaining 39,000 fall off for? Then I stage here, but now to the money. Now see Chineke na niya bego ni nenwe na account. Monke na bam. Can na to again at this stage. Ni for my mangwa gonandum with the faith to see the whole money. She has with the next day from here the mo up back and jewelry shop. I was in a shop on Friday. My brothers know moto nwere ochi ibunye nse brother na m wee jiri ego but mma agbari weta ego nye gị osimoke. Ọrụ on Saturday ka nnozi daddy meshi afam na Divine Mercy on 8 April. And the Lord is showing me favor upon kingdom. Kingdom. You were doing well before, but kingdom now you're not doing well again. Your yoke is broken today. Amen. Kingdom, I declare you free. Amen. I see help allocating you. Amen. I see help allocating you. Amen. If somebody will pick interest in your matter, kingdom, you are already favored. Amen. You are going back in your business. I see a push that will take you higher. Amen. I see a business that will take you higher. Somebody never started helping you. Prophecy. I see you coming down to Zion for testimony. Amen. Your case is settled in the name of Jesus. So, ebe a ka m nọzi mechazie the business motor ihe ngolo the term 170,000. My gain there is 100,000. Aka na-ekwu ndị nọ na alliance na afa ya enye m ego 1.5 million ka m bido na-azụ ahịa. Nsi mba na mwe need hoda money na nke nwe zugolu m call from nowhere kpọọ m na-enye m 2 million naira ka m bido zụba afịa. From there, in fact, nke na-abịakwa for testimony on our time adrozi. I'll still come again. Zion! Because when you faith na Chineke nọ na Zion. From 1.5 to 2 million to everything, I prophesy there will be a push that will change your life. Yeah.